kusema kweli naweza nikasema kutokea video ya jana ndio nimejua kumbe sio viongozi wote wanajua mambo ya climate change. Parliamentarians ambao hawajui wanafaa kuonyesha interest. Na sikitika sana sababu jana wakati kulikuwa na opening ceremony ya parliamentary dialogue sikumuona mheshimiwa Salaysa. Kwenye parliamentary dialogue sikumuona na it was an opening. Kwa hivyo why do you have a badge written VIP? Viongozi wetu wana badge za nguvu sana. Kwa hivyo ukiwa na badge ya VIP umekuja KICC kufanya nini haswa, kutembea? No. Alright, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa SPM Buzz. Niko na some of the talented youngest MP ever to have. We have in 254 Anitah Soina, a green champion. Mambo vipi? Poa, kwanza ni clarify candidate, maana sikushinda uchaguzi, but I was the youngest MP candidate in 2022. Basi tupe intro mzuri basi. Tupe intro basi. Kwanza I'm doing well na nimefurahi kuona Kenya Online Media ikiwa kwa Africa Climate Summit, sababu ile kitu tumetaka kuona sana ni the role of digital media kwenye haya mambo, because I believe you play a key role in shaping the conversation. Kwa hivyo hiyo nimefurahi kuwaona. Yes. Si kwa umbea tu. Anitah, just to understand this, we're here for a major cause. Maybe you can tell us, take us to what is happening actually today. Yeah, so we are at KICC for the first ever Africa Climate Summit. Head of states from across Africa are here together to discuss and to come up with concrete asks for Africa and to even show what Africa has. And I think it's something very important when it comes to climate. We've been discussing about how climate change affects Africa more when we contribute least to it. But I love that our president has come up with a conversation that we are not stopping as victims. We are also on the forefront in providing solutions. So we are here to discuss Africa. Yes. Africa. And climate change. Kwa ile mtazamaji yule ambaye ako pale nyumbani, maybe climate change kwako unaelewa vipi? Yeah, kuiweka in a simple term naweza nikasema climate change ni mabadiliko ya tabia nchi na ni kitu ambacho inafanyika over time. Ukiangalia for example, nikitumia zile mifano ambazo tunaweza tukaelewa ni kwamba sasa hivi tuna kiangazi. Kwa mfano ukiangalia ile kiangazi ambayo tumekuwa nayo imeitwa the worst drought in 40 years. Ukiangalia mambo ya change in rainfall distribution na weather patterns. Kitambo tulikuwa tunajua ikifika mwezi wa 4 kunanyesha, ikifika December hata vile tulikuwa tunafanya upanzi wa chakula ilikuwa sababu we could predict, but nowadays vitu vimebadilika. Unapata tunatarajia mvua hata kwa miaka 4 hatupati long rains and that. So those are some of the few things that na pia the heat waves. Umegundua sasa tukitembea ni joto sana. That is part of global warming, which is effects of climate change. Alright. Yeah. Wale maybe wanajiuliza maybe hii yote inachangiwa na nini? Hii yote inachangiwa na fossil fuels emissions. Alafu ukijua kwamba tukiwa na emissions tuna miti, for example trees zina act as carbon sinks, kwamba they clean the air, they take the carbon. Pia oceans ni one of the greatest carbon sinks, lakini ukiangalia tunafanya deforestation na tunaendelea kufanya uchafuzi wa hewa. So hatuna zile carbon sinks za kuzichukua. Alafu pia uchafuzi wa oceans. Kwa hivyo ukiangalia kwamba we are polluting the environment, fossil fuels emissions, lakini pia hakuna ile balance sababu pia tunaharibu misitu na tunachafua oceans zetu. Tuliona rais wetu aliweza kuingia na electric car, na hiyo ni miongoni mwa mikakati ambao watu wanaanza mikakati ambao ameziweka maybe kusaidia kufight for climate change. Yeah. Hilo ni jambo zuri. Sababu mimi ni mmoja wa wale watu ambao wametamani sana kuwa na electric car, lakini ukiangalia Kenya the infrastructure ya kusupport electric car kidogo bado iko nyuma. Lakini tukimwona rais tayari ana embrace, ina maana kwamba ni the first step. Wakisha toka hapo waende waangalie infrastructure wakiwa na waziri wa transport, waangalie infrastructure that can support electric vehicles, na pia aweze kuangalia it is so expensive to import an electric car as compared to a diesel and petrol car. Kwa hivyo angalie vile ataweka incentives kwa electric cars ili iwe rahisi kwangu mimi kusema I will not buy a diesel or petrol car, wacha ninunue electric car, because it could be expensive kununua kweli, lakini siwe expensive kwenye kufanya importation. I think those are some of the things ambazo akizifanya itakuwa sawa. Na pia tuna mabasi ambayo governor wa Nairobi amezicommission nyingi sana, tumeziona kitambo. Mwaka jana bado we had only one electric bus from one company, Basigo, lakini sasa hivi tunaangalia kuna companies nyingi ambazo zinazidi kuja.
Vile vile kuna mikakati kadha kadha, kuna pendekezo maybe watu waweze kutumia public transport kwa wingi, vile vile watu wate kukacha miti, wapande miti kwa wingi, vile vile watu watumie renewable energy source, vitu kama hizo. Now Anitah, we are here with so many I can say 20 head of states wameweza kuja hapa, maybe tuambie maybe tunatarajia nini, wataweza kupata maybe solution. Ukiangalia Africa, we have so many resources, and we don't really need a lot. Ni ile tu support kidogo, and this support could be financial support. Na ukiangalia one of the outcomes ambayo inatarajiwa kuwa kwenye Africa Climate Summit ni kwamba tutakuwa na Africa Green Bank, na hiyo Green Bank itakuwepo Afrika ikiraniwa na Waafrika. So kwangu mimi nafikiri hiyo ni kitu ambacho kitasaidia, sababu bado tunaendelea kufuatilia finances kama the loss and damage finance ambayo iliahidiwa ya $100 billion for countries ambazo zilikuwa worst affected for Africa. Hatujaipata mpaka sasa, lakini nafikiri viongozi wetu wakikuja pamoja kuongea sauti moja inakuwa easier. If you look at the population of the entire African continent, is just a population of China peke yake. Kwa hivyo tukiongea kando wenyewe hatutakuwa na nguvu, lakini tukikuja pamoja we become so powerful. Now Anitah, vijana pale nyumbani watu wengi maybe hawafahamu story na climate change. I don't know if your role now playing it to create awareness to the youths now at home. Maybe what measures what strategies are you using maybe to create a campaign about climate change? So first, the first measures we take is simplifying what climate change is. Kwamba kuonyesha mtu zile vitu za kawaida ambazo zinafanyika kwa maisha, and linking them to climate change and letting them understand that is climate change. Ambayo I think that is one step, and conservation can be boring kwa ule mtu ambaye hayuko passionate. Kwa hivyo we are trying to look at strategies on fun ways and simple languages kutumia. Ukiangalia kwamba mimi sijasomea pia mimi mambo ya mazingira, kwa hivyo siwezi tegemea kusikia majina makubwa ambayo siyajui. Kingine ni kwamba tunataka kutumia viongozi wetu kuweza kupitisha ujumbe mashinani, sababu wanasikika sana. Ukiangalia tangu rais achaguliwe, wakati aliingia akasema tutapanda miti na tutapanda miti, kuna certificate watu behavior change katokea. Yani ikakuwa ni rahisi hata kwetu sisi wana mazingira kwamba we don't have to struggle tena kila siku kama vile tulikuwa tuna struggle. Kwa hivyo imagine kila kiongozi akifanya kwake aseme kwamba tunahitaji kufanya hivi, yani watusaidie kwenye kuelimisha, it makes it easier, maana wanasikizwa muda mwingi kutuliko sisi. Tarajia maybe kuona more strategies pale bungeni katika mashule university. Yes, na ninafurahi kwa sababu the Parliament of Kenya is very vibrant ikikuja kwenye mambo ya climate. Wakati wa Africa Climate Summit, the parliament kuna parliamentary dialogue ambayo ilifanywa launch jana, na ina members of parliament from different African countries, na wengi ni wa Kenya, and hata ukiangalia host countries hii ikiwa Kenya and all that, tunafurahi sababu the Committee of Climate Change in Kenya inakuwa fully involved kwenye Africa Parliamentary Group, na discussions hizi ni za maana sana parliamentarians wetu wajue about climate change, sababu we are talking about finance. Tunaongelea kwamba we need to see if we get the Green Bank, we get the finances that we are asking for. Kumbuka that is not it. Bado tutahitaji those resources to get down to the grassroots. Tutahitaji accountability to keep the governments accountable. And who does it? Mostly unapata ni wabunge, for example, legislators. So the legislators need to be aware. Ili akienda bungeni ikifika sehemu ya kupitisha resources naye anahakikisha ametenga resources za mambo ya mazingira. Anitah, umeongelea about kwenda bungeni na kutenga resources. Je, jana kumekuwa na swala limekuwa lina trend. Unajua kwamba labda wabunge wetu wanaelewa vizuri hii mambo ya climate change? Leaders wanaielewa vizuri, especially wale wako bungeni na grassroots leaders? Kusema kweli naweza nikasema kutokea video ya jana ndio nimejua kumbe sio viongozi wote wanajua mambo ya climate change. Initially I'd say every leader knows, na kitu ambacho kingefanya nifikiria hivyo it's because climate change ni issues ambazo zina affect mwananchi kutoka grassroots. Kama ni drought, kama ni nini, ni climate change. Kwa hivyo na expect especially member of parliament ambaye ana sauti bungeni aweze kuelewa mambo ya climate change. Lakini jana kwa kweli nikajua kweli sio hivyo, yani sio kila mtu anajua.
Na kwa hivyo hiyo inaturudisha tena nyuma kwamba committees za climate change both in parliament and senate, nafikiri hapo ndio tunafaa kuanza capacity building. Naona capacity building kabisa ianzie bungeni, ili viongozi wetu ambao hawaelewi, maana sio wote, wengi wanaelewa, wengine kweli hawaelewi, waweze kuelewa ili tuwategemee kwenye accountability and kwenye allocation of resources. Yeah. Maybe kumalizia wale ambao wanakutazama, maybe wakitaka kukusupport, wakitaka kukushika mkono, maybe wanataka kupata fursa maybe kuweza kukaa na wewe kuzungumzia mambo ya climate change. Yeah. Ninapatikana sana. Muda mwingi niko nchini sababu ya shughuli. Even though my organization ambayo ni ya climate change ipo both Kenya and Tanzania, so muda mwingi unanipata Tanzania, tunasaidiana kwenye taasisi na mambo ya mazingira, na pia role yangu ya UN ya Global Youth Champion wa Sanitation and Water for All inanipa nafasi nitembee nchi tofauti tofauti ili niweze kujifunza pia watu wengine wanafanya nini, na nakaribisha kila mtu, vijana wote, usisikie vibaya kwamba you do not know, utajua tu. Hivi ni vitu kama haujui utafundishwa, lakini pia lazima tuonyeshe interest. Na this goes back to parliament. Parliamentarians ambao hawajui wanafaa kuonyesha interest. Na sikitika sana sababu jana wakati kulikuwa na opening ceremony ya parliamentary dialogue sikumuona Mheshimiwa Salaysa. Kwenye parliamentary dialogue sikumuona, na it was an opening. Kwa hivyo why do you have a badge written VIP? Viongozi wetu wana badge za nguvu sana. Kwa hivyo ukiwa na badge ya VIP umekuja KICC kufanya nini haswa? Kutembea? No, maana kutembea wote tutatembea KICC baada. Yani sasa tuonyeshe interest. Tuende kwenye mikutano ambazo zinatuhusu. Kama wewe ni mbunge, go to parliamentary dialogues, contribute and learn. Si tu kuja kutembea you have a badge and other people do not have badges. Inakuwa ni uchungu sana. Maybe umepata fursa maybe kumtafuta Mheshimiwa Salaysa kukaa naye, maybe kuminvite kwa kikao? Sijapata nafasi, lakini nikipata nafasi tunaweza tukakaa chini. I'm so happy to capacity build, lakini haimaanishi kwamba hajui. Anaweza kuwa anajua, lakini jinsi ya kuiexpress labda ndio ilishindikana. Sijapata nafasi, na nikipata nafasi I mean I'm very easy ku have this conversation sababu na mimi pia najifunza, si kwamba ninajua sana, no, na mimi pia najifunza. Yeah. Wale ambao wako mashinani huko utawafikia vipi? Watu wa mashinani huwa tunafanya workshops tofauti, na hizi workshops tunafanya tukishirikiana na viongozi wa local communities au kama kina chiefs. Mtandaoni on my Facebook platform nina watu wengi sana ambao wananifuata na huwa wanani-invite to their communities. I've been to different counties so far, na nafikiri sasa hivi naendeleza my county tours, county to county, ili tuweze kukaa chini kama vijana, na sio tu mambo ya mazingira peke yake, bali masuala yote ya kujisaidia kama vijana kujiinua. Okay, lastly Anitah, what is the future of Africans? What is the future of Africa? The future of Africa is the young people. Africa sasa hivi is said to be the continent. Now this is research says kwamba it's the youngest continent. Kwamba sisi we have a lot of young people. And before this uliona tulipanga Africa Youth Climate Summit, Climate Assembly ambapo nilikuwa kwa secretariat. Tukafanya kazi, tukaita vijana pamoja, wame showcase their innovations, kuonyesha kwamba sisi hatutaki tu tuitwe mezani, no, tunakuja mezani na suluhisho zetu. So for me, I really look at the young people as the people who have the stake. Yeah. All right, thank you Anitah so much. Thank you for the support and the few words you've shared with us. Hopefully to see you next time. Thank you. Thank you very much. And thank you for coming as well. Anytime. Aye.